Hello, welcome to the SMRs. I'm see now the circumstance of the SMRs. Now we're going to discuss on the present continuous tense. You know the structure is subject, then am is are, and then verb plus ing, and then object. Now a new sentence to be translated into English from Bengali. So guys, please, are you ready? Yes. Okay, thank you. Now get a sentence. The sentence is আমি বাজারে যাচ্ছে. Come closer. And show the sentence. Okay, thank you. Let's go. আমি বাজারে যাচ্ছে. Let's try on now. তোমরা তো জানো April month is belated, right? But in my class, you know, myself is Saiful. Then I'm making to all of you Aprilfool. Yes. So that means April is not belated. April is going on. So guys, I want to show you in the sentence how I make you Aprilfool. আমি বাজারে যাচ্ছি. Please translate into English now. Please do it fast. হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এটা ট্রান্সলেট করে দেখো আমাকে. Thank you. Now show me. Here the sentence is I going to market. It's wrong. Hi ma'am, আপনার সেই am সেটাও কোথায় গেল? যে আমটা এ লিখেছে I am going to the market ও লিখেছে এ লিখেছে I am going to the market. হ্যাঁ, অধিকাংশ I am going to the market. But ma'am, আপনাদের মধ্যে এখনো আছে অনেক জ্যাম. Listen to me please. See here. যদি আমি সেই আমি হতো যেটা অনেক দামি, আমি অনেক দামি, রাইট? তোরা যেন আমার কবিতা বলিস না, তুমি মেয়ে বলবে গে আমার থেকেও দামি, ভূতের মতো আসলে উড়ে মধুর মতো স্বামী. Yes. তো সেই আমি যদি হতো তাহলে বাক্যটা এরকম হতো আমি বাজারে যাচ্ছি. কিন্তু এখানে see here, আমি বাজারে যাচ্ছে, সে বাজারে যাচ্ছে, ছেলেটি বাজারে যাচ্ছে. So this আমি is not I. This আমি is the name of someone. এটা কারণ নাম, এটা একটা. So আমি is going to the market. Yes. Thank you so much. Keep your watch and please subscribe my channel. Thank you so much.